Sigo siendo Esteban Echeverri. La parte de la ceremonia que vamos a comenzar es la de compromisos, pledges, promesas. Una persona por país o por organización va a leer la promesa y le pedimos a todas aquellas personas que lo hagan que por favor respeten el único recurso finito que tenemos todos los seres humanos, que es el tiempo. Vamos a tratar de respetarnos y hacer como máximo 2 minutos en tiempo, 3 minutos. Por cada pledge. Una vez que lo lean, algún representante del gobierno argentino va a saludar a la persona que lo lea. En este caso, en la mesa tenemos a Gustavo Vélez, que leerá el pledge argentino, Marta Pujadas, María Victoria Giurietti, Candela González, que estuvo en la coordinación del equipo de pledges, y Francisco Dovidio, que es representante de OIT. Este acto se va a interrumpir dentro de unos minutos cuando tengamos con nosotros la presencia del presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Cuando eso suceda lo escucharemos y luego continuaremos con la ceremonia de pledges. Francesco, te cedo la palabra. Muchas gracias. Good afternoon, everyone. Thank you very much also on behalf of the ILO for being here. We will try to move on with this ceremony of the pledges. So thanks very much to all who have submitted the pledge. So I will now call the countries or the organization that have made the pledge and ask them to kindly come to the podium, as it was explained before, and read out their pledge. And the following one in the seat, please get ready to go after the pledge who's on the podium. If someone will not show up, we will announce the pledge here from the podium. As it was said before, there will be 90 seconds for everyone to make a pledge. We have been very happy to receive 90 pledges, so we'll have to find time for everyone. There is a timer in front of the podium to help you in this proceeding. And we will also have an animation in the 2 screens behind, where the pledges will be divided in different categories: legislation, policy, research, partnership and advocacy, and finance. Without further ado, we will now start, and I would like to ask the government of Argentina to come to read their pledge. Thank you. Buenos días. La República Argentina se compromete a implementar el Plan Estratégico Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente, plan de trabajo de 4 años que contempla estrategias preventivas, estrategias de detección para la restitución del ejercicio de los derechos del niño y acciones orientadas a una gestión más eficiente con el fin de alcanzar la meta 8.7 y a impulsar medidas legislativas pendientes a la promoción del empleo juvenil. Muchas gracias. I'd like now to call the government of the United States of America to come for their pledge. Thank you very much, Madam. Thank you all. The United States government will provide and commit today to providing $253 million to address child labor, forced labor, and human trafficking globally, including $25 million from the Department of State for the Global Fund to End Modern Slavery, and $48 million from the Department of Labor to improve labor law enforcement and to end abusive labor practices in supply chains.
We will support partnerships with industry and regional initiatives for effective systems of justice, prevention, and child protection, including through child protection compacts with Ghana, the Philippines, and Peru. We pledge to share knowledge and lessons learned from our research and technical cooperation, including through our sweat and toil and supply chain apps, and promising practices for effectively monitoring public procurement supply chains. We also pledge to promote high-quality, industry-recognized apprenticeships, including for youth, in partnership with interested stakeholders. Thank you. I would like now to call the European Union for their pledge. Thank you, sir. Gracias. Por la Unión Europea nos comprometemos a promover activamente la rápida ratificación y aplicación efectiva de los convenios básicos de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzoso. Nos comprometemos a promover los derechos de los niños, incluido el derecho a la educación, y a apoyar los programas de lucha contra la pobreza infantil. Nos comprometemos a apoyar la lucha contra el trabajo infantil, incluidas sus peores formas, así como el trabajo forzoso, a través de todas las políticas de la Unión, apoyando a países e instituciones a fin de alcanzar el objetivo de terminar con el trabajo infantil para el año 2025 y erradicar el trabajo forzoso para el 2030, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Nos comprometemos a apoyar la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso y otras formas inaceptables de trabajo en las cadenas de suministro, en particular a través de nuestra política comercial y la financiación de proyectos en prendas de vestir, agricultura, minerales conflictivos y sectores pesqueros. Muchas gracias. Thank you. I would like now to call the government of Belgium for their pledge. Thank you very much, sir. Dear Chairman, dear colleagues, ladies and gentlemen, I am pleased to announce that Belgium has started the ratification process of the 2014 protocol concerning the Forced Labour Convention. We pledge to complete the ratification of this important protocol in a swift manner. Finally, the Belgian government has also decided to launch different actions in the framework of our Business and Human Rights Action Plan. We are, for instance, creating a toolbox to raise awareness with companies on international norms and principles, with a particular focus on children's rights and the fight against child labour. Dear Chairman, ladies and gentlemen, we have to be frank and admit we haven't achieved our goal to eradicate the worst form of child labour by 2016, as we agreed to do. And although progress has been made, we are not on course to completely eliminate child labour by 2025. So we should and will step up our efforts. We owe this to ourselves, we owe this to our people, we owe this to the global community. But above all, we owe this to the 88 million boys and 64 million girls who should be in classrooms and playgrounds instead of factories and fields. Thank you. Thank you very much. Perfect. I would like now to call the government of Bangladesh, please, to come for the pledge. Honorable Minister, please. Excellency, ladies and gentlemen, on behalf of the Government of the People's Republic of Bangladesh, I, Mujibul Haq, State Minister, Minister of Labour and Employment, on this day, 16 November 2017, in the city of Buenos Aires, would like to reaffirm our faith in the Universal Declaration of Human Rights, while reiterating our constitutional guarantee to uphold human rights, including the rights of the children, and reassuring our support to the decent work agenda of the ILO. Make pledge to eliminate hazardous child labour from Bangladesh by 2021,
and all forms of child labor by 2025, in line with the SDG target to achieve the goal of decent work and economic growth. To realize the commitment, the government shall make necessary efforts in strengthening legal and administrative measures, implementing targeted programs and promoting awareness-raising activities jointly with employers, workers, civil society, and other key stakeholders. Thanks to all. Thank you very much, sir. I would like now to call the Government of Australia, please, for their pledge to come to the podium. Thank you, Madam. Australia is committed to working with the international community to meet the objectives of the Sustainable Development Goals and view Alliance 8.7 as an important platform to progress our international cooperation and programs. We acknowledge that there is much work to do in our region and are confronted by the shocking statistic that for every 1,000 people in the Asia-Pacific, 4 are victims of forced labour. Australia is proud to co-chair with Indonesia the Bali process on people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime. It works to improve practical cooperation among its 48 member countries and organisations to help the region address these challenges. In August, we launched the Bali Process Government and Business Forum, which brought together ministers and influential business leaders to look at ways to tackle human trafficking, forced labour and modern slavery. Today, I reaffirm Australia's commitment to accelerate efforts to eradicate modern slavery and hereby pledge for the years 2017 to 2021, the Australian Government will progress ratification of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930, work with business, community and civil society to combat modern slavery in the supply chains of goods and services, take legislative action to establish a modern slavery in supply chains reporting requirement, requiring large businesses in Australia to publish annual statements outlining their actions to address modern slavery in their business operations and supply chains, and review the legislation 3 years after introduction to ensure that the reporting requirements continue to reflect international best practice and remain effective in the Australian context. Thank you. Thank you very much. I would like now to call the government of Fiji to present a pledge on behalf of the government of Cook Islands. Thank you, sir. For the year 2017 to 2021, the Government of the Cook Islands hereby pledge that we commit to ratify Convention 182 without further delay and contribute to the global effort in making it the first ILO universally ratified instrument. The Government also commits to address the legislative gaps to enable ratification and implementation of other fundamental and priority international labour standards. Through its national institutions, Government will take appropriate and necessary action to improve statistical databases and monitoring mechanisms to track child labour, forced labour, including human trafficking. The Government, as well as the social partners, commit to promote awareness-raising activities on the topics of child labour and forced labour. Thank you. Thank you very much, sir. I would like now to call the government of Germany to come for their pledge. Thank you, madam. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen,
First, it's a great pleasure to announce today that Germany is joining the Alliance 8.7 and will be committed in a constructive manner with a focus on global supply chains. Second, we will finance an ILO study that will fill data gaps with regard to child labor and forced labor in specific sectors. Third, in line with our National Action Plan on Business and Human Rights, we expect our enterprises to introduce processes of human rights due diligence. If by 2020, 50% of all companies with more than 500 employees have not implemented human rights due diligence, our government will consider further action and, if necessary, we will also discuss legislative measures. Fourth, Germany will support all efforts at the international level to come to a common understanding and effective implementation of human rights due diligence worldwide. Fifth, finally, we intend to ratify the ILO protocol to the Forced Labor Convention 29 in 2018. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Creo que ahora vamos a tener un pledge importante porque es tripartito, así que por favor tomamos vamos haciendo en las primeras filas. Continuamos con el acto, por favor, mi amigo, Ovidio. Muchas gracias. So we continue. I would like now to call the tripartite delegation of the Netherlands to come and present their tripartite pledge. Thank you very much. Ladies and gentlemen, a tripartite pledge, thus 3 representatives from the Netherlands. The government and social partners of the Netherlands declare to take up the following actions to eliminate child labor and forced labor. The Dutch government and social partners will continue to initiate their multi-stakeholder initiatives, in particular the responsible business conduct sector agreements and the Fund Against Child Labor to eliminate child labor and forced labor. Within the RBC sector agreements, several stakeholders, amongst which the trade unions, the sectoral employers organizations and the government, commit to accomplish tangible results to eliminate child labor and forced labor. The Dutch government confirms its membership of Alliance 8.7 and will specifically support and actively take part in the Global Supply Chain Action Group of the Alliance. The Netherlands will make funds available to conduct further research on the elimination of child labor and forced labor through global supply chains, and we will make a contribution to a follow-up event on Sustainable Development Goal 8.7 and the agreements made here in Buenos Aires. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. I would like now to call the Government of Canada, please, for their pledge. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, the Government of Canada is pleased to announce pledges in the following areas of importance. First, Canada is firmly committed to the elimination of forced labor. In close collaboration with Canadian jurisdictions and social partners, Canada will pursue extensive efforts towards the ratification of ILO Protocol 29 at the earliest possible opportunity. Second, as part of its progressive trade agenda, Canada will continue to take a cooperative approach with trading partners to include enforceable labor provisions in its free trade agreements, requiring the effective abolition of child labor, the elimination of forced labor, and the enforcement of labor laws. Third, Canada strongly believes that a multidisciplinary and collaborative response to human trafficking is critical, encompassing legislative, programming, policy measures, and international cooperation. Canada will continue to work closely with the ILO and UN agencies and other partners to combat trafficking in persons, particularly women and children. Fourth,
the Government of Canada will review its federal procurement guidelines and policies to identify measures that could be implemented to prevent human and labour rights abuses from occurring in federal procurement supply chains. To do so, the Government of Canada will continue to engage with various stakeholders to discuss best practices and approaches. Finally, the Government of Canada is committed to creating more opportunities for youth to access quality jobs in line with their skills and aspirations. Helping youth reach their potential is an investment in Canada's future and something in which we all have a stake. Thank you. Merci. Gracias. Thank you. Thank you so much. I'd like now to call the government of Bahamas to come to read their pledge. Thank you, sir. The Bahamas is fully committed to ensure that the world is free from child labor. We are in agreement with Indian activists and Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi that if there's only one child being subjected to child labor, there are two, that's one child too many. In 2014, through our participation in the ILO's regional initiative in Latin America and the Caribbean, we conducted a rapid assessment of child labor in the Bahamas. In addition, we received technical assistance sponsored by Brazil and the Brazilian Cooperation Agency, which provided training to our labor inspectors, social workers, police officers, immigration officers, social partners, to discuss the successful apprenticeship models that supported school-to-work transition as a method to reduce child labor. We will continue our efforts to ensure that every child would be free from mental, social, emotional, and physical abuse. Accordingly, the government of the Bahamas, in consultation with our National Tripartite Council and other social partners, pledge to take action to adopt a comprehensive national child labor policy to monitor, prevent, and report any and all cases of child labor. Esteemed delegates, on behalf of my delegation, I thank you. Thank you. Thank you very much. I would like now to call the government of the United Kingdom for their pledge, please. Thank you, sir. Thank you, Chair. I'd like to start by thanking the government of Argentina, supported by the ILO, for their leadership in hosting such a dynamic and successful conference. It's an important contribution, and my government recognises and is grateful for this. Tackling forced and child labour is a priority for the UK. Indeed, our Prime Minister joined other world leaders in the margins of the UN General Assembly to launch the call to action to end forced labour, modern slavery and human trafficking. This statement of political intent shows that countries from all regions of the world are committed to taking action to address modern slavery, including the worst forms of child labour. We welcome the endorsements from 39 countries so far, most recently the Philippines at the meeting which we co-chaired with Argentina at this conference, and we encourage others to join this initiative. We therefore pledge to continue our efforts in this respect. I will not read out all our pledge in the interest of time, but our pledge makes clear that, firstly, we will continue to work with governments and other stakeholders, such as Alliance 8.7, to increase cooperation internationally, whilst doubling aid spending to combat modern slavery to £150 million. Secondly, we will take a child rights approach to tackling all forms of child labour, whilst promoting transparency and responsible business in supply chains. And we will strengthen the efforts of the UK labour market enforcement agencies to tackle workplace exploitation and safeguard the most vulnerable. We've now made our pledges, so let us act. Thank you very much. Thank you very much, sir. I would like Por favor, perdón. Por favor, los compañeros de la técnica, el reloj. Francesco. Gracias. The government of Serbia
for their pledge. Thank you, Madam. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to address you on behalf of the Serbian delegation. Serbia has ratified all key international conventions and protocols in relation to child labor and trafficking, and our national legislation that regulates labor-related position of children and unlawful exploitation of children is in correlation with international standards. Data available to us today represent the result of multiple indicator surveys which indicate that the activities of 10% of children of 5 to 17 years of age could be classified as undesirable work of children. This year, the government of the Republic of Serbia adopted the regulation of hazardous work for children. My country participated in the formulation of the Sustainable Development Goals, and we are particularly committed to their implementation. I am the president of the Interministerial Working Group responsible for coordinating activities related to Agenda 2030, and I can confirm that the Target 8 that promotes economic growth, employment and decent work for all, as well as Target 8.7 that obliges us to eradicate child labor in all its forms, is one of our top priorities. I must say that our efforts in this area have already been recognized, and that in 2016 the Bureau of International Labour Affairs for the first time recorded our moderate progress in our efforts to eliminate the worst forms of child labour. Thank you very much for your attention. Thank you, Madam. I would like to call now the government of Switzerland and the Terre des Hommes for their joint pledge. Please. Début 2017, le gouvernement suisse a publié un rapport sur l'engagement de la Suisse contre le travail des enfants dans le monde. L'approche suisse consiste à offrir aux enfants un environnement qui soit exempt de toute forme d'exploitation économique et dont les lois, les services et les pratiques participent d'une réduction décisive des facteurs risques tels que le manque d'accès à l'éducation. Dans ce contexte, la Suisse ne se limite pas à la lutte contre le travail des enfants, mais vise également la promotion des droits et principes fondamentaux au travail. La Suisse a ainsi confirmé son soutien financier à plusieurs programmes de l'OIT qui visent à améliorer les conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La Suisse est le 20e pays qui a ratifié le protocole 2014 sur le travail forcé. Nous appelons ici les autres États à faire de même afin que nous puissions atteindre 50 ratifications d'ici fin 2018. La Suisse a adopté son deuxième plan d'action national contre la traite d'êtres humains. Les 28 actions prévues s'inscrivent dans les 4 piliers de la lutte contre la traite d'êtres humains: prévention, poursuite pénale, protection des victimes et partenariat. Dans ce contexte, la Suisse est satisfaite de voir que cette conférence a réussi à élargir la discussion à la lutte contre le travail forcé et à la traite des êtres humains. La Suisse s'engage ici, avec Terre des Hommes, à mettre en œuvre des mesures de sensibilisation contre le travail forcé et la traite des êtres humains, ciblées sur le secteur privé et les services d'inspection du travail. La priorité sera donnée à la promotion d'une meilleure identification des victimes par les acteurs concernés. Les partenaires suisses auront un œil attentif aux mesures à prendre dans les chaînes d'approvisionnement. Enfin, la Suisse s'engage à soutenir l'appel à l'action lancé par le Premier ministre britannique pour mettre fin au travail forcé, à l'esclavage moderne et à la traite d'êtres humains. Je vous remercie. Thank you so much. I'd like to ask the government of Estonia to come to the podium, please, for their pledge. Thank you, Madam. Dear colleagues, ladies and gentlemen, Estonia fully aligns itself with the pledges made by the European Union and commits itself further to the following national pledges. The Protocol of 2014 to the ILO Forced Labour Convention enters into force for Estonia on November 24th this year. With this, Estonia expresses its full support to the fight against forced labour and child labour and commits to effective implementation of the protocol.
Estonia reaffirms its commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development's target to end child labour in all its forms by 2025. For this purpose, Estonia ensures that its humanitarian programming takes into account those vulnerable to forced labour, especially children, and takes necessary steps to enhance cooperation with partner countries. As education is essential in tackling child labour, Estonia reiterates its commitment to engage in development cooperation programmes in order to enable implementing the rights of the child to have access to quality and inclusive education. Thank you. Thank you so much, Madam. Government of Austria, please. The floor is yours, sir. Thank you, Chair, and thanks to the Republic of Argentina for organizing this very important global conference. Austria pioneered the combat against sexual abuse of children in the Internet by passing a special constitutional law on the rights of the child in 2011 that includes, inter alia, the prohibition of child labor, the protection of children from all forms of violence as a disciplinary measure and from exploitation or sexual abuse by adults, as well as the rights of children with disabilities. With regard to trafficking in children, Austria has recently agreed a national referral mechanism with guidance how to identify the victims and how to help them. This mechanism coordinates public authorities, especially prosecuting and child and welfare authorities, as well as NGOs. Since 2007, the Austrian task force contributes to the fight against human trafficking when children are victims of it. We believe that we all should strive together to reach the goals enshrined in Target 8.7 of the Agenda 2030, to eradicate forced labor by 2030 and to end child labor by 2025. Therefore, Austria pledges that it will ratify the ILO Forced Labor Protocol to the Convention number 29 until the end of 2018. Thank you. Thank you very much. Je voudrais demander à Monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire de présenter son pledge, s'il vous plaît. Si no está el ministro de Costa de Marfil, agradeciendo a todos que están firmes en este panel heroico después de comer. Francisco. Okay. La Côte d'Ivoire s'engage à mener des actions de prévention, de sensibilisation, de répression et de protection des enfants contre l'exploitation et les pires formes du travail des enfants. Il s'engage aussi à renforcer la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, le renforcement du cadre juridique, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national d'action 2018-2020 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La poursuite de la mise en œuvre du programme d'animation communautaire et du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Gracias, en nombre del gobierno argentino. Je voudrais maintenant demander au gouvernement de la France de venir à présenter leur pledge. Je vous en prie, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous apporte d'abord les salutations fraternelles du président Emmanuel Macron et du peuple de France. La cause que nous défendons ensemble, ici depuis 3 jours, l'éradication du travail des enfants, est portée depuis toujours par mon pays. Mais nous voulons aller plus loin. La France vient de se doter d'une nouvelle loi applicable dans les grandes entreprises. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier prochain. Accueillez-la donc comme une promesse déjà effective. Elle permettra notamment de garantir la mise en place d'un plan de vigilance. Ce plan, co-construit avec les partenaires sociaux, devra permettre de prévenir les atteintes graves aux droits de l'homme,
aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité des personnes, et cela sur toute la chaîne de production, dans notre pays et à l'étranger, et impliquant bien sûr l'ensemble des sous-traitants et des fournisseurs. Vous l'imaginez, la protection des enfants sera alors la première bénéficiaire de ces nouvelles dispositions. Mais bien sûr, cette loi ne sera efficace que si ces dispositions sont reprises par le plus grand nombre possible de pays et d'entreprises. Aussi, je vous invite à nous rejoindre. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Le gouvernement would like now to ask the government of Brazil to present their pledge. Thank you, Madam. Obrigado. Good afternoon. I'm a public labor prosecutor in Brazil, and I'm here representing the Public Ministry of Labor, an institution of the state of Brazil, not of the government, which has the mission to guarantee the correct application of the national and international labor law. I'm also responsible for the child labor affairs in my institution. Our pledge. The Public Ministry of Labor, in performing its institutional mission and taking into consideration the constitutional principle of child protection, pledges to have among its priorities the eradication of child labor. To this end, it commits to establish the Child Rescue Strategic Plan, which has three main pillars: educational pillar, public policy pillar, and learning pillar. The Child Rescue Strategic Plan will be implemented in Brazilian municipalities that will be chosen based on vulnerability criteria. Thank you. Thank you very much. I would like now to call, je voudrais maintenant appeler la délégation tripartite du Mali à présenter leur pledge. Merci. Merci beaucoup. Le gouvernement de la République du Mali, et par l'intermédiaire du ministre du Travail et de la fonction publique, prend l'engagement solennel devant vous pour la période 2017-2021 à assurer la transition des enfants d'une situation de travail vers l'école ou les centres de formation professionnelle. Et les zones ou secteurs d'intervention seront les zones de conflit. Comme vous le savez, le Mali, mon beau pays, est en conflit. Les domaines de l'agriculture et également de l'orpaillage traditionnel, parce que nous sommes aussi un pays producteur de coton. Cet engagement est tripartite, parce qu'il sera mis en œuvre par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux ainsi que la société civile. Le renforcement et l'application des textes, le dialogue social inclusif, la résilience et l'autonomisation des femmes constitueront des stratégies pour la mise en œuvre de cet engagement. Et pour l'atteinte de cet objectif, le gouvernement compte mobiliser, avec l'appui de ses partenaires, toutes les ressources humaines et financières disponibles. Je vous remercie. Thank you very much. Quiero llamar ahora al gobierno de Perú a pronunciar. No está. Sí. Bueno, por parte del Gobierno de Perú, para los años 2017 y 2021, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú se compromete a diseñar en el año 2018 y poner en marcha en el año 2019 un programa nacional dirigido a personas entre 14 y 17 años en situación de trabajo peligroso, cuyos objetivos serán promover su inserción en actividades permitidas con protección social, brindar de manera paralela programas de formación en habilidades blandas, capacidad técnica y gestión de emprendimientos para mejorar sus posibilidades de acceder a empleos formales y productivos al cumplir la mayoría de edad. Este programa se implementará en alianza con los gobiernos regionales y locales, se focalizará en las zonas rurales y atenderá de manera particular en los enfoques de interculturalidad y género.
Thank you. Thank you very much. I would like now to call the government of Sweden to present their pledge. Thank you, madam. Congratulations for the qualification to the World Cup. It's an Italian who's saying that, right? Also to Peru, by the way. Thanks a lot. We are very happy. Child labor robs young people on health, education, and thus their future. Youth without prospects will never create a peaceful future and are a breeding ground for radicalization and fundamentalism. Sweden contributes to strengthen the social dialogue, freedom of association, and collective bargaining through the Global Deal. The Global Deal is a multi-stakeholder partnership that actively promotes an effective social dialogue that can contribute to decent work, greater equality, and inclusive growth. The Global Deal is a concrete input to the Sustainable Development Goals, especially SDG 8 on decent work and economic growth. This pledge is supported by the Swedish Trade Union Confederation. Sweden also contributes to strengthen the respect and production of the right of the child during armed conflict through its work as a chair in the UN Security Council Working Group on Children and Armed Conflict and Sweden's broader national and international engagement on this area. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, madam. I understand the African Union is not present. Okay. So on behalf of the African Union pledged to develop and implement a continental plan of action 2019-2030 on eliminating all forms of child labor and exploitation, to embark on a continent-wide campaign to intensify efforts at eliminating all forms of child labor, exploitation and child trafficking, and to enhance statistics and database on child labor and exploitation for evidence-based policy on the continent. Thank you. El gobierno de Chile, por favor, señora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor señalar que para mi país, entre los años 2017 y 2021, el Estado de Chile, responsable de promover e impulsar las políticas públicas y buenas prácticas relacionadas con la erradicación del trabajo infantil, se compromete a contribuir esfuerzos hacia la consecución de este objetivo al 2025. Asimismo, nos comprometemos a actualizar los datos de la EANA y mantener nuestra colaboración y participación en instancias tales como la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, impulsando el tripartismo y el diálogo social. Complementariamente, Chile se compromete a continuar activamente el proceso de sumisión del protocolo 29 de 2014 relativo al convenio sobre trabajo forzoso de la OIT. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. El gobierno de España, por favor, para su pledge. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar y felicitar al Gobierno de Argentina y a la Organización Internacional del Trabajo por la extraordinaria organización de esta conferencia mundial. La calidad del empleo del futuro dependerá de las oportunidades que ofrezcamos en el presente a quienes más lo necesitan y de que abordemos los problemas estructurales bajo un marco normativo claro, como el que OIT nos ofrece, a través de la ratificación de los convenios y protocolos específicos. El compromiso de España con la agenda de la calidad de empleo es claro, proceso en el cual el diálogo social es clave. España reitera su compromiso con la Agenda 2030
y hace propio el sentir común surgido de esta conferencia de que todos, gobiernos, empresarios, sindicatos, sociedad civil y ciudadanía en general, tenemos que trabajar en equipo para la consecución de sus objetivos. En línea con lo anterior, España se compromete a mantener su cooperación internacional en la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, en particular a través de la iniciativa regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. Mantener su compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso en línea con la reciente ratificación del Protocolo 29 de 2014 de la OIT relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso. España ha ratificado este protocolo el pasado mes de septiembre. Promover medidas orientadas a paliar situaciones de vulnerabilidad, entre las que destacan la lucha contra el abandono escolar, el esfuerzo de la formación profesional dual, la implementación de un nuevo modelo de formación profesional para el empleo y la renovación de la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. The government of Nepal, please. Thank you, sir. Thank you so much for this opportunity. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, good afternoon. For the years 2017-2021, Government of Nepal takes initiative towards adoption of National Master Plan on Elimination of all form of child labor 2017-2027 in partnership with agencies working in child labor sector. 2. Amendment of Child Labor Prohibition and Regulation Act with clear roles and responsibilities of the government and concerned authorities at national, province and local level in consultation with social partners and in line with relevant international labor standards. 3. Undertake evidence-based research on child labor and or forced labor with a view to inform policy and practices. The new data based on forced labor and child labor reflecting from the Nepal Labor Force Survey (NLFS) will be analyzed and disseminated widely. Thank you very much. Thank you very much, sir. Je comprends le gouvernement du Niger n'est pas là. Je lis les pledges à leur place. Finaliser le processus d'adoption du Plan national d'action de lutte contre les pires formes de travail des enfants d'ici décembre 2020 et de promouvoir des campagnes de sensibilisation sur la période 2018-2019 et des activités de renforcement des capacités afin de consolider le rôle des organisations d'employeurs et travailleurs et du gouvernement sur toute la période 2018-2021. Merci. Muchas gracias en nombre del gobierno argentino. Sí. Gracias. El gobierno de Panamá, por favor. Muchas gracias, señora. Disculpe, la delegación tripartita de Panamá. Muchas gracias. El Gobierno de la República de Panamá, las organizaciones de empleadores y trabajadores conmigo presentes, se comprometen a incrementar sus esfuerzos para la consecución de la meta de ser el primer país de América Latina en eliminar el trabajo infantil, mediante la incorporación en la estrategia país de múltiples organizaciones nacionales representativas de los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, en una iniciativa para la construcción de territorios libres de trabajo infantil, implementando para este fin mecanismos que permitan monitorear los resultados de las acciones y la generación de trabajo decente para los padres de los niños en empresas sostenibles. Atender el problema y solucionarlo tripartitamente, sumando a todos los actores sociales, han de garantizar que nuestra promesa se ha de cumplir. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la paz mediante la cero discriminación.
Panamá se suma a través de nuestra primera dama a la campaña 100 millones para 100 millones, liderizada por el Premio Nobel 2014, Kailash Satyarthi, lo cual confirma una vez más nuestro compromiso de lograrlo. Cero discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la delegación tripartita. Now, please, muchas gracias. The government of Sri Lanka, please. Thank you very much, sir. Thank you. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, as the Minister of Labour of Sri Lanka, I would like to say that we have done a lot in order to eradicate the child labour in our country. Further, the government of Sri Lanka pledges to eradicate worst form of child labour by 2022. Sri Lanka also pledges to ratify the Forced Labour Protocol P29 and to raise minimum age of employment from 14 years to 16 years before the end of 2080. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Honorable. Thank you so much. El gobierno de Uruguay, por favor. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. Bienvenida al estrado. Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes que cuando Uruguay participó en la preparatoria de esta conferencia en Argentina, ya en febrero, estaba trabajando para cumplir una meta que era la actualización del listado de trabajos peligrosos por el mandato, según mandato del CIT 182. Y quería compartir con ustedes con alegría que lo hemos logrado, así que estamos también contentos y festejando por haber logrado en forma cuatripartita la actualización del listado de trabajos peligrosos. El Estado uruguayo se compromete a brindar el apoyo técnico generando las condiciones necesarias para aplicar el modelo predictor adaptado a Uruguay en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. El apoyo técnico se dará mediante las unidades estadísticas del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, esto es en el año 2018. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Je voudrais demander au gouvernement du Burkina Faso de venir présenter leur pledge. Merci, monsieur. Merci. Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara, et donc qui fait face aux défis importants du développement. En matière de travail des enfants, nous faisons face à 4 défis en particulier. Le travail des enfants dans les mines, parce que notre pays connaît un boom minier dans la dernière décennie. Le travail des enfants dans l'agriculture, le travail des enfants dans l'économie informelle et enfin le travail domestique des enfants. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement a adopté une approche systémique qui implique les partenaires sociaux et également la société civile et qui devrait se décliner à travers 5 engagements essentiels. Premièrement, adopter la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et la mettre en œuvre après le premier plan qui a été exécuté de 2011 à 2015. Deuxièmement, étendre le système de surveillance du travail des enfants sur l'ensemble du territoire national. Troisièmement, le retrait effectif et la réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail. Quatrièmement, réaliser une étude de conformité de la législation nationale avec les normes internationales. Enfin, cinquièmement, relire et élaborer les textes juridiques relatifs au travail des enfants pour se conformer aux conventions ratifiées. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.
the government of Cambodia to present their pledge. Thank you very much, sir. The Royal Government of Cambodia would like to inform that our effort to accelerate the eradication of all forms of child labor and forced labor is stated under National Plan of Action for the Elimination of Child Labor 2016-2025, which is in accordance with the Sustainable Development Goal 8.7. We would like also to pledge that child labor free is our fundamental obligation to provide the best interest for children. Elimination of all forms of child labor is the future and the strength of development of our country. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. The government of Tanzania, please, for their pledge. Thank you, madam. Thank you, Chair. For the year 2018 to 2021, the government of the United Republic of Tanzania, in collaboration with social partners, civil society organizations, and other stakeholders, will undertake the following activities geared towards the elimination of child labor and its worst forms in line with the Sustainable Development Goals. First, develop and implement strategy for elimination of child labor in line with National Plan of Action to end violence against women and children. Secondly, strengthening law enforcement through capacity building of labor officers and social partners and conducting labor inspections in selected sectors with high prevalence of child labor. Thirdly, implementing the 5-year National Skills Development Strategy aimed at equipping workforce through internship, recognition of prior learning skills, and apprenticeship programs. And fourthly, develop a social protection policy and strategy in order to extend coverage of social protection in formal and informal economy. Thank you. Thank you very much, madam. And now I would like to call again the government of Fiji to present a pledge on their own behalf. Thank you, sir. Thank you, Chair. The government of Fiji would like to pledge that we commit to take action in drafting and amending existing legislation related to child labor and worse forms of child labor in Fiji. Fijian government also commits to implement a national action plan on eradication of child labor and worse forms of child labor in Fiji. Fijian government also commits to consult with social partners, including trade unions and employer organizations, in raising awareness at the district and divisional levels in all communities around Fiji on the area of child labor, forced labor, and human trafficking. Fijian government commits to address the gaps identified by the ILO supervisory machinery on the areas of child labor, forced labor, and human trafficking. And Fiji commits to continue funding the labor standard services of the Ministry of Employment, Productivity and Industrial Relations, which deals with child labor matters. And on that note, I'd like to congratulate and thank the government of Argentina and also the ILO for a splendid conference so far. Thank you very much. I'd like now to ask the government of Italy to present their pledge. Prego, signora. Grazie. Compromiso del Gobierno de la República de Italia en establecer desde enero de 2018 una medida para luchar contra la pobreza extrema y un fondo de inclusión que se dirigirá en particular a las familias con hijos menores de 18 años y que pueda ayudar, entre otras cosas, a reducir el trabajo infantil. Al mismo tiempo, a nivel internacional, el compromiso de Italia es de seguir financiando, en el marco de las actividades de cooperación para el desarrollo, todas las acciones llevadas a cabo por parte de las organizaciones internacionales pertinentes que se ocupan de proteger los derechos del niño.
Compromiso del Gobierno de la República de Italia en promover durante el periodo 2017-2021 iniciativas de sensibilización para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, forzoso y la trata de personas para 2025, incluso mediante la aplicación del programa SCREAM, apoyando los derechos del niño a través de la educación, las artes y los medios. Y la iniciativa Música contra el Trabajo Infantil, a través de la continuación de las actividades en el área de educación, arte y música y la expansión de las redes existentes de escuela, artistas, músicos que trabajan en Italia y en el extranjero para crear conciencia sobre eliminación del trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. Compromiso en reconocer a los niños extranjeros no acompañados el mismo estatus en cuanto a los derechos reconocidos a todos los demás menores de 18 años presentes en Italia, así como previsto por la ley que Italia adoptó este año. Y el compromiso en promover un enfoque tripartido a la hora de aplicar las leyes, tanto nacionales como los convenios internacionales que decidimos aplicar, en un diálogo activo con todas las partes sociales y concretamente a través de una mesa de coordinación que acabamos de lanzar hace poco. Muchas gracias. Thank you. Molte grazie, molte grazie. Grazie. Ok. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo dispose déjà d'un plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Ce plan d'action national a été adopté par le Conseil national du travail en 2015. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo voudrait devant cette Assemblée s'engager à faire adopter ce plan d'action d'ici décembre 2017 par le Conseil des ministres. Il voudrait également mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces plans d'action national. La République démocratique du Congo s'engage également à organiser des campagnes de sensibilisation pour la période 2018-2019 sur les conséquences néfastes du travail des enfants et aussi une vulgarisation, des campagnes de vulgarisation des lois avec une attention particulière pour 3 secteurs, à savoir l'agriculture, les mines et l'armée. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Ahora, por favor, la República Dominicana, por su pleito. Muchas gracias, señora. Agradecer en nombre del gobierno argentino, se fue retirado Juan Furnari, director nacional de empleo. Ahora va a agradecer en nombre del gobierno argentino mi amigo Yacine, el director de Relaciones Individuales del Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Buenas tardes para todos y para todas. La República Dominicana se compromete a hacer los esfuerzos necesarios para ampliar de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, a ser colocada en la modificación al Código de Trabajo, artículo 245, para dar cumplimiento al convenio 138 de la OIT. De igual manera, nos comprometemos a crear un proyecto de inspección y vigilancia permanente con carácter permanente, valga la redundancia, en la agricultura a través de la inspección laboral. Un saludo caluroso del ministro José Ramón Monchi Fadul. Gracias. Muchas gracias, señora. The government of Vietnam, please. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, Vietnam government
commit to implementation of international labor standards, including the ILO conventions that we have ratified, as well as other pertinent international labor standards. In 2019, Vietnam will revise labor code after consultation with social partners and in line with relevant international child rights standards as well as labor standards, especially the revision of chapter on juvenile and child labor. Vietnam government and its social partners, we promoted achieve goals of the National Program of Action on Reduction of Child Labor, especially to reduce children at a high risk of exploitation to child labor in informal sector. And in 2018, Vietnam will conduct the second national survey on child labor. We do believe that our combat against all forms of child exploitation will be successful. Thank you. Cảm ơn. Thank you so much. ¿Hay un representante de GRULAC para presentar el pledge? Sí, muchas gracias, señora. GRULAC. Buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento especial a los anfitriones, a la República Argentina. Muchas gracias. En representación del Grupo Latinoamericano y del Caribe, el Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe se compromete a promover que el año 2021 sea declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas el Año Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil y Protección del Trabajador Adolescente. Entre las razones para proponer que el año 2021 sea el año de la erradicación del trabajo infantil es porque ese año sería la 5ª Conferencia Mundial de Erradicación de Trabajo Infantil y a solo 4 años de nuestra meta 2025, donde nos hemos comprometido a erradicar toda forma de trabajo infantil. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 debemos reforzar. Este año ayudaría al mundo entero a mantener la tendencia al interés creciente y priorizar en buscar una sostenibilidad a la erradicación que hemos logrado. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. The government of Zambia, please. Thank you so much, madam. Thank you very much, Chairperson of Protocol Observed. On behalf of the government of Zambia and social partners, the workers and the employers, we pledge as following. The Zambian government, with its social partners, is committed to the ratification and domestication of relevant international labor standards related to the elimination of child labor, such as Convention 29, Protocol 29, Convention 105, 138 and 182. We pledge to amend legislation to effectively address child labor and its waste forms. We pledge reviewing the action plan on child labor to take into account the findings from the Committee of Experts. We also pledge to adopt a strategy and action plan for youth employment, school-to-work transition and empowerment. And we pledge to developing a social protection policy to better child labor and forced labor and victims and their families. We thank you. Thank you very much, madam. Por favor, ahora el gobierno de Ecuador para su compromiso. ¿Gobierno de Ecuador? ¿No está? Ok. ¿Sí? Por favor, Candela, entonces lees el pledge del gobierno de Ecuador. Para los años 2017 y 2021, por la presente nos comprometemos a poner en ejecución el reciente creado Protocolo Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Ecuador,
continuar generando espacios de diálogo y corporativos en la Mesa Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, que es la mesa que mes a mes se reúne con la finalidad de analizar los avances en lo que respecta al trabajo infantil para luego tomar medidas al respecto. Muchas gracias, en nombre del Gobierno argentino. Muchas gracias. Now the government of Georgia to present their pledge. Thank you, sir. Tripartite. მოგესალმებით ხალბატონებო და ბატონებო. საქართველოს დელეგაცია დღეს წარმოდგენილი არის საქართველოს პარლამენტის ადამიანების უფლების დაცვის კომიტეტის წევრებით. Ladies and gentlemen, the delegation of Georgia is represented by the members of the highest legislative body, Parliament of Georgia. ჩვენთვის ასევე როგორც ყველა თქვენთაგანისთვის კაცობრიობის დასაწყისი და მომავალი არის ბავშვი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას შევიმუშაოთ ისეთი დოკუმენტი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ დაარეგულირებს კანონებს ბავშვთა დაცვის მიმართულებით. ეს დოკუმენტი არის ბავშვთა კოდექსი. As the members of the Committee of Human Rights and Civil Integration of the Parliament of Georgia, we as the members of the Parliament, we pledge on to create such a document that will relate to the child's rights, all kinds of laws and regulations about all children, and to protect their human rights. It will be regulated by this document, and we call it the Child Code. ჩვენ აგრეთვე ვიღებთ ვალდებულებას გავუწიოთ მონიტორინგი ამ დოკუმენტის იმპლემენტაციას და 2021 წელს წავდგეთ თქვენს წინაშე და მოგახსენოთ თუ რა გააკეთა ამ დოკუმენტმა ამ ხნის განმავლობაში. And we are planning and we pledge that in 2021 we will report about the results of this document, of the Child Code, and the implementation will be monitored by us, by the Parliament of Georgia. And just to conclude, as for us, for Georgia, and for you as your countries, for all of the participants of this global conference, child is the beginning and future of all mankind. და ვისარგებლებ ძალიან დიდ მადლობას მოუხდი კონფერენციის მოწყობისათვის არგენტინის მთავრობას. And we would like to thank the government of Argentina for organizing this wonderful conference, and thank you for all the participants as well. Thank you. Thank you. Very much. Yeah, thank you. El gobierno de Colombia, por favor, para presentar su promesa. Muchas gracias, señora. Buenas tardes a todos y todas. En el nombre del gobierno de Colombia me permito aprovechar la oportunidad en primer lugar para dar un agradecimiento y una felicitación al gobierno argentino y a la Organización Internacional del Trabajo por la impecable organización de esta conferencia. Gracias. Colombia se compromete en el marco de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral a adolescentes trabajadores 2017-2027 a desarrollar estrategias con enfoque poblacional y territorial que contribuyan a atender las necesidades particulares de los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo infantil para garantizar su protección integral y lograr superar esta problemática en el territorio. Lo anterior será llevado a cabo con el liderazgo del Ministerio de Trabajo como ente rector de la política, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás entidades que tengan competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niñas y adolescentes. Dichas estrategias se llevarán a cabo brindando asistencia técnica a las autoridades territoriales con el objetivo de dejar capacidad instalada en las regiones y lograr su ejecución en los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Donc, je prononce comment on dit, the pledge, j'ai oublié, au nom de la République du Togo. Le Togo s'engage à intégrer dans le plan national de développement en cours d'élaboration la question du travail des enfants, le travail forcé et la traite des personnes afin de mobiliser des ressources financières pour
mise en œuvre des programmes visant l'élimination durable de ces fléaux. Je vous remercie.